kuteekamu ssente byakuketta. Eri nga muli eyo nga naffe tukola ki? Tuketta. So mwebereremu. People power, our power. Yanziwa ku yakataaya ako kalungi bannange. Imirira bakalabeko. Amina. People power. Mukirize mpite Secretary General ajje ayogereko gye tuli. Banange mpulide mugamba Kampala Central. Mu Luganda bagamba mu kibuga wakati. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Thank you very much, Mr. President, your Deputy President, leader of our parliamentary team, members of NEC, members of Parliament, all leaders present here, foot soldiers, everybody who is here today. We are delighted to be here. I'm going to raise only 2 issues and then I invite other speakers. The first one is to throw more light on this issue of harmonization. We've been hearing a lot of complaints and social media issues about harmonization, and we wanted to clarify that exercise. That is number 1. By force, to leave a position and go to another is not there in the National Unity Platform. So harmonization is voluntary. We have 2 forms of harmonization. The first one is candidate-led harmonization. Candidate-led harmonization means that you might be 4 candidates running for the same position. 4 of you may come together, or 2 of you may come together, or 3 of you may come together. You the ticket. The EMC has told you that harmonization may only help you increase your chances in some cases, but it does not guarantee you the ticket. We also have the party-led harmonization. Party-led harmonization, the Election Management Committee, we are calling it Pontius Pilot. It will make the final decision. The deputy presidents of the regions to take lead of the party-led harmonization. It is also voluntary. The deputy presidents may work with other people under them to do that. Sit, and one of you is encouraged to go for mayor. But if you insist and say, I want to remain in the race for MP, they are not going to compel you to go there. Those of you who have gone to one is candidate-led harmonization, and that party-led harmonization has also a time limit, like the EMC has told you, so that took a decision that we should give opportunity to everybody to come and run under the National Unity Platform. I've gone to court. You know the process called mediation.
And it was agreed that we should not discriminate against anybody on account of their socio-economic status. Ladies and gentlemen, next week will be allowed. Will be accepting contributions towards our election. And support those other voluntary. Are we together? So we are going to have funds to support those other comrades, but also you know that wali akakiiko ebyokulonda kagenda kukola vetting bwemuba abantu basatu bana muli the statistics zebaso ebimu nga LC5 chairman owulira abantu bakyali nti ne musalawo nti mumanyi ki ono kagende ku kifo kino ono agende ku kifo kiri to increasing chances zaffe kubanga harmonization ekisooka nabagambye
ogigenda munga weyagalidde tebakukaka tubadde tuwulira nti nze bankase okuva ku kifo kino awo muba mulimba kubanga harmonization yona musobola okutuula mwe ng'aba candidate gye tuyita candidate harmonization ne mukwatagana ne musalawo titubadde bataano ku kifo ky'obwa MP ono omu agende ku bwa meeya naye bwe muba mutudde ne mugamba ono agende ku bwa meeya muyinza okwesanga ne ku bwa meeya waliyo abalala baliyo kati kiba tekitegeeza nti mwe ababiri abatudde oba abasatu nti ono gwe musanze wano automatically mukoze eki kubanga era wali kakati kiba kitegeeza erinnya lyo naaga g'osanzeeko gagenda kusindikibwa mu kakiiko k'ebyokulonda kakole vetting kaba vetting kalabe ani omutuufu ani asinga ku banne so kansubire ekyo kitegerekese bulungi nnyo then ne mbagamba abasewo ne banyabo nti tulina nekye tuyita party-led harmonization oba okukwatagana ekibiina kwe kigenda okugezaako okukola ekyokulabirako bonna ngeeta Honorable Jacqueline Mushaba Deputy President wa Eastern Uganda yani Honorable Nambeshe John Baptist kakata wa President abakwasi ofunanyi okulembera zako kwataganya bakandidate baffe ekyo kyefita tugundi ya ikitegedde fena kale ekisembayo mbategeezeza abasewo ne banyabo ti NUP kyekibiina kyokka mu Uganda ekyavayo ne kisalawo nti okwesimba mu NUP oba okulwanira okwesimba kufuna tiketi y'ekibiina tolina kusasula ne bwe ziba nusu 10. Ekyo twakikola nga tuyimiridde ku mbeera ya tebalina kyonna kyebayi so netusalawo nti abantu abo bonna tubawe omukisa voluntary. Are we together? So we are going to have an NRM. No sawa muntu milioni sa voluntary. Are we together? So we are going to have a fundraising. Chibina wasa milioni satu. Atine Madam ne wasa milioni satu. Is a electoral commission baba isewo. Chetulowooza nti kiri unfair. Tekikirizibwa naye ekyo tekitegeeza basewo ne banyabo nti NUP teyeetaaga ki sente. In fact fe abasinga okwetaaga ki sente. Aba NRM bo bwe bafuuka yala bagenda mu kibbo ky'eggwanga kati compare and contrast naye ne baba sente nyingi nnyo twabawangula era ne batubba bubi ne baleeta jaati ne bakola ki sente basewo ne banyabo era okutandika ne Monday next week tujja kutandika fundraising drive tubasaba tubayita kwogo omukolo ogw'okulaunchinga fundraising yaffe mujje n'amaja agawerako nno naye gali voluntary.
teri gwe tugenda kukola ki okaka. So bw'oba oyagala ku kuyambako ku campaign tatu okwesimba okuwa MP and support those other comrades, but also a mango tree that has got ripe mangoes is the one that funds support those other comrades, but also you know that my appeal to us is that we don't get dissuaded, we don't get diverted by these small groups, because for them their agenda is NUP, not NRM. Let our concern our focus be the NRM, which we want to unseat. The small groups, it's okay for them as on us. In Parliament and elsewhere. Join them, they were reaching out to us and saying, please fight for us. We said we shall. We have been fighting. Teach the same man hours. But one is earning 4 times the other. It's not right. And we're saying, let's have equal pay for these people. When the science teachers retire, they are on a monthly basis is twice the basic salary of an arts teacher. And so we said we'll put up resistance on your behalf as well. But unfortunately for them, they called their leaders. Mr. Museveni called their leaders yesterday, sat them down, intimidated them, and so on. Now they are saying, okay, we are going back to class to teach because they have promised us in the other financial year they'll give us money, they'll increase our pay. That's the same promise that was given to them last year, the other year, and the other year. They've given up. Very sadly. Of course, it's unfortunate because you want to fight for people who are also fighting. Otherwise, when you fight for people who don't want to fight for themselves, who give up, it becomes problematic. But they are saying we have given up on this regime.
maybe let's wait for the next one to take care of us. So they are looking to you and I. Hopefully we can be able to do that for them. We've seen what's happened with the prices of coffee. It's become a very problematic situation. We were here, we told them, we said, you people, let's fight together. This issue here is going to come to bite you. And you saw those who were saying, make sure these Baganda don't get the numbers. Now you can see what's happening. Of course, yes, other price, countries, Brazil and so on, now have a better harvest, so there's more coffee available on the other end. But we had an entity here which was not perfect, but it was trying hard to make sure standards are regulated so that we can government did to your coffee. That's why we need to boot these fellows out. They don't care at all. So the people of Uganda are looking to us as the National Unity Platform. Let's get ready. Let's hit the ground running. Show them that we have got what it takes. So, Mr. President, Baba Myuka President. Abakulembeze fena SG n'abalala kirungi tuzemu ne tusinkana wano tulina bye twetaaga tutereeze boogedde ku Harmonize kulembeze eya NRM omulamwa gwa conferences bakola enkungaana kigambo kimu bibiri NUP si NRM naye kati ffe kye tulina okukola ate abantu abo ffe tetubawa nnyo attention kubanga ffe omulabe gwe tumanyi political omulabe waffe ali mu State House n'ekibiina kye betwagala okujja mu buyinza ba NRM abo batuteekako essira bano baleme tudivatinga kuba si be balina n'omupiira kati baagala oba oliawo ye pulaani ya gavumenti eno ya Museveni kakati atondewo bali balwanyise ffe naffe tandike kati buli kiseera tulwanyisa bo Museveni tumuveeko bannaye tetusuula step tetuva ku mulamwa omuntu alina omupiira ye Museveni gavumenti alina okulwanyisa politically tubajjewo bano abalala baleme tuva tujja ku mulamwa kubanga oluusi kibeerawo ate nga agenda yaabwe kyovugula buli kibakola batandikawo bakiki kulwanyisa NUP bana ffe tubeere focused tuleme kukkiriza kutuwabya kutujja ku mulamwa kubanga eggwanga litunuulidde litusuubiramu obukulembeze bantu balina ebintu bizibu bingi banenyo kubasomesa aba arts juzi baali beekalakaasa lwakasaala akatono kubanga omusomesa wa sciences bamuwa omusaala okubisa gwa arts emirundi ena ate ffe tetugamba nti aba sciences actually twasanyukanga omusaala gwabwe bagweza kuba bulijjo byetwogerako naye twagamba nti temukikola kubamu bokka bonna naye kati olwokuba gavumenti eno yeemanyi bya divide and rule lega nti kaka mu palamenti wanga abasomesa batukubira amasimu mwongeza ekyennaku Museveni yabayise n'abakangakanga okulembeze baabwe nabo bagamba nti no gavumenti ya Museveni tugivuddeko tetufaako katulindirire gavumenti enajja
kuba bapondose so bane tukole butaweera kuba abantu bangi batutunuulidde batusuubiramu kinene mujjukira entalo z'emmwanyi netulwana ne bakuba ababaka ne bakola ki ne bakuba bannamawulire babagoba n'ebirala bwe bitwe bakola mu nsonga za UCDA kati bbeeyi emmwanyi yagwiridde ddala by the way tekinnaba ekyakka of course amawanga amalanga Brazil kakati emmwanyi yaabwe yeeyongera naye kati ekitongole ffe kitwali tulina ekyali kiyamba okuregulatinga standards omutindo okulaba nti omutindo gwaffe naffe guli ku international map tusobola okompitinga ne bannaffe abalala bakijjawo kyali kiyamba ne ku nsonga z'ebbeeyi n'ebirala kati bagamba nti tubize ku ministry egyo bikolako yes ekitongole tekyali perfect nga kituukiridde nnyo naye kyali kitambuza ensonga zino kati yadda ku ministry tewali kigenda mu maaso kati abalimi b'emmwanyi abali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo byonna mumanyi ani yayonoona emmwanyi yammwe no gavumenti tebafaako so banne tulwane butaweera okulaba nti tukyusa embeera eno obukulembeze bukyuka emirembe eggwanga lyaffe tulitereeze kisobokera ddala era nga tugenda kikola nga mukama embeezi waffe munzikirize ite deputy president waffe in charge of Uganda ajja ayogereko gye tuli se oba kutukisa obuvunaanyizibwa obunene olina otutuuza n'otuharmonizinga tuli eyo twezuganya kakati nziniiza akasimu kwe kozi naye ninaavuganya wano oba waba gyalise butuyite otuyite otutuuse se oyogera gye tuli then oba onoomaliza tuyitire president People power. People power. Ebiseera ebisinga bye bampita okuyita president, my job is normally very simple, is to warm the audience for the president. I intend to do exactly that. But I'll take this opportunity to say one or two things. One, in Masaka, was it on Sunday? I told the people of Masaka, politics, okay, campaigns inherently is a disagreement. When you talk about a campaign, more than one candidate, it is inherently a disagreement. And disagreements inherently divide. That's a given fact. Therefore, it is always a good, healthy challenge for a party like a national unity platform to have a competition. But inherently, it may bring divisions. Therefore, the task of a leadership is to harmonize and harness those divisions and mitigate the fallout. So we intend exactly to ensure that much as we are going to compete, never forget we are a family. We are a one family. We are a national unity platform. Every single day you view me as your opponent, see me as a brother and as a sister, to minimize divisions. But I also gave them a proverb of King, is it Solomon? King what? Solomon. Two ladies had an argument who the real mother was for the kid. So they quarreled and quarreled on top of their voices and took the kid to the king to decide who exactly is the true mother. So the king, wise as he was, he asked each one of them, and all of them were crying, and there was no DNA at that time. So what this man did was simple. He brought a sharp knife and said, okay, let us divide this kid so that each of you can take part of the kid. And as he was about to do it, the real mother said, okay, if it takes to kill my child, you take that child.
And King Solomon knew this was a real mother. He gave the kid to the real mother. Therefore, whoever has a high, in terms of patriotic ranking, if you are really a true national unity platform, you may be the one called in to give in. That is what Mosh did in Masaka, is Chimanya Kabonera. Right now we are speaking about Omoyo Gwa Mosh. Omoyo Gwani. So we are encouraging each one of you in your own way, please love National Unity Platform and lead from home. And that's what it will take. Even if the Electoral Commission scores you and comes up with a true candidate, still we shall have the role to ensure we harmonize your supporters. The message also goes to supporters of various candidates. Forget that at first you are a member of the National Unity Platform before you become a supporter of Sahara. Before you become a supporter of Mwanga Chichi Chivumbi, you are a member of National Unity Platform. Yeah. So whatever decision the National Unity Platform will take, please ensure you do the needful. Lastly, people talk about Museveni, that Jenny. I've been so lucky in life. When I entered Parliament, I started on a committee of local government. Later on, I served as the Shadow Minister for Internal Affairs for 7 years. 2 years served as the Finance Shadow Minister. Now, I'm so lucky that I'm the chairperson of the Public Accounts Committee. On top of being a deputy what? President. Let me tell you about Museveni. Museveni kati kalya mabanja. Kalya machi? Actually, mumusanga mugambe gwe gayi oli kalya machi? Even sente zisasudde omusaala gw'omwezi kuno yeeweze neewole. Buli omu kumwe n'omwana omuto gwe mwalese ewaka today bamubanja miliyoni 3. Kijja kututwalira emyaka 9 mu 3 okusasula amabanja betunaaba tetulidde malala. So all of us will be twala yeba na yoyo gaya babanja miliyoni 3 buli lunaku akozesa billion 3 n'ekitundu yongo omuki ng'omuntu. Aina classified budget ya Ministry of Defense omwaka guno ogujja egenda kwera ya 6 trillion. 6 trillion because akozesa sente zaffe that classified ogenda okugulirira abaki abalonzi. Ekiruma ezo sente tetuzina mu musolo tugenda bugenzi kuzikola ki tuzeewola. Kati ffe twewole Museveni atugulirire ate tumuwe obuki obululu. Tuli basiru kwenkanabo. Gai tufune banja atuwe atugulirire ate tumuwe obuki obululu. N'olwekyo njagala mwenna abali abatuliriza to simply know that this is a do or die. This election is not usual. Uganda cannot afford 5 more years of General Yoweri Kaguta Museveni. And if we fail, what we are waiting for is very clear. Today, if any of you goes to the airport today, you are going to find a group of young men and women going nowhere. Going where? To the Arab world, in a desert, to do the odd jobs. And those ones have from senior 6 up to master's degree. That's a caliber that goes out of the country. Senior 6 up to master's what? Degree. All of you are aware today, if you have a child or a sick,
parent or a sick brother and sister, and you want to go to any government hospital, if you don't have money, you not even, they call it consultancy, they not even look at you. How do you go to Mulago and the first thing you do is a bank and Uganda Revenue Authority? Even to park there, you pay. To enter university, you pay. So guys, gentlemen, do you have a choice? Let's get rid of this gentleman yesterday. As I said, my role is simple. I'm going to be moving around Central Region, Mr. President. That's where the big task is. I'm now ready. I don't need any of your fuel. I don't need anything. Whatever constituent that needs me, I'll be there. Good enough, in the next 2 to 3 weeks, I'm winding up my parliamentary work of PAC. From August, I'm around full time. I'll be here at this headquarters to sort out Central Region. Because once you sort out Central Region, Museveni is gone. And we are going to ensure we sort. Don't worry about background music. Don't about, he has, by the way, you are narrating, I have information. And I better tell you, he's investing 30 billion to disorganize National Unity Platform. And some groups have already received that money. And we are aware of. But we are going to tell you, even if you bring Jesus Christ to try to disorganize National Unity Platform and bribed by you, he will not succeed. Even if you bribe anybody in Uganda, they are simply eating your money. Muzei bafere. Abantu ba Uganda babu kachi da. Abantu ba Uganda babu kachi da. Those are busy people wasting your time. Don't mention names. The fact that you know the names, then you know he's investing. It's a wrong investment. I'm a consultant in investment. You cannot invest in a product that is already branded. Can you? How do you invest in a product that is already having defective? And then you invest your money there. What kind of investor are you? They are saying this good has already gone bad, and then you invest your money there. Then, my friend, your economics is neither here nor there. So your investment of money is going to fail. He has also invested in intimidation. That's why Eddie Mutwe is not with us. That's why Achille is not what? Even if you keep them in the basement, those of us who are not in the basement and in the prison are going to take you out. The only comfort Eddie Mutwe, Achille, others, Chibalama can get if every single day we work our socks out to ensure that Museveni goes. Now what will it take is sacrifice. Some of you, we shall have to die a little for NUP to live. You have ambition. You want to be a member of parliament. You have to be a councillor. But imagine if you miss out, you are not Eddie Mutwe in prison. You are not Achirewo. You are not Chibalama. You are alive. So agree to die a little. May I take this opportunity? I know I may get trouble here with some Christians where I said even if you bring Jesus, no, Jesus' name can't come in here. Even if you bring who? Even if you bribe who? Even if you bring back a Gaddafi to ask for you, whatever it is, just leave it for that. The people understand. So I didn't mean Jesus Christ. So even if you bribe whoever you think and has eaten a bribe, the people of Uganda are beyond being bribed. Let me take this opportunity, a unique one as such. Let us all stand up. People power is our power.
power, the people power. NUP is our party, umbrella is our symbol, Kyagulanyi is our president. Can we repeat that? Kyagulanyi is our president, Kyagulanyi is our president, Kyagulanyi is our president. People power is our power, the people power. Thank you very much, Comrade Deputy President. People power! Our power! NUP! And everywhere! Before you sit down, ladies and gentlemen, yesterday was the birthday of our brother Eddie Motwe. And I thought it's important to salute him together with other political prisoners. So Eddie Motwe, we know that you're following. Happy belated birthday and salutations to all the comrades there. People power! Our power! NUP! And everywhere! Please take your seats, ladies and gentlemen. And thank you very much, Comrade Deputy President, for fixing that Jesus thing. I was watching Pastor Joel Senyoni and Pastor Bongo are changing in color, becoming red. And Jaja Anna and myself. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's good to see you on this sunny day. I wonder how the sun was feeling on the head of our Secretary General. Sijana kutonola hiyo na inka isiza wako. Ladies and gentlemen, so much has been said, but I have to say this, that Ugandans continue to witness the true nature, the true character, the true DNA of the NRA/NRM. Many times we've been telling people, but by the grace of God, it is all coming clear to all and sundry, that the true representation of NRA is what Museveni has always been saying. Boba yekera, Yesaba yekera. These are rebels, and their nature is stealing or robbing, is lying, and is killing. It has not just started now. It started since the days of Luwero. You all remember that on the burial of Adonia Tiberondwa, one of the senior leaders, Kaindo Tafiri, came out and said that they always put on the UPC uniform, went around villages of Uganda killing people as false flags to implicate the government and military of Milton Obote. It has not stopped, ladies and gentlemen. These people have no respect for human life whatsoever. They have no truth in them whatsoever. Now, you have seen reports awash media about the fake bombs, and these reports are coming from the UPDF itself. Well, they are admitting it now, but we've been seeing it and we've been questioning. You all remember the bombs that went off along Parliamentary Avenue, and these were the justification for them to go to Congo even before Parliament passed it. Now, just recently, on Martyrs' Day, you saw bombs going off on camera as if it was a movie, as if it was scripted. But unfortunately, there's human life involved here. People died, and then the UPDF, this spokesperson of Mohozi, came out and said they also shot a woman who was suspected to be a terrorist. Now, a few days ago, just recently, you saw in Kalulu where another Ugandan was shot and killed. All these were lies. Eventually, they are admitting it themselves that they were lies.
But I must say that there's human life and human freedom involved here. Because it is these bombs that were paraded to arrest our brothers Umar Magala, Moyodi, Machete, and many of our comrades are in prison, being charged with terrorism, being charged with these bombs, which are fake. These are excuses to take away money from the old and thoughtless Museveni. You all remember when we had our massive rally in Luwero, because the regime had no justification to stop us. They said they had intelligence that ADF was intending to use bombs on us. This has been an excuse always to stop us from moving, but also an excuse for them to siphon taxpayers' money, the money that is always hidden under the classified budget. Now here we are, ladies and gentlemen. Our comrades are in prison, our people are being killed. Nobody has been held accountable. But because they are fighting amongst each other, the truth is coming out. This should show you the nature of the regime that is presiding over our country, a typically criminal regime. Now, as if that is not enough, the regime continued to rule us with terror, with fear, trying to turn Ugandans against each other, of course using violence. It has not just started now. Some of you see goons being used by the regime, but it has not started now. You saw what happened recently on the streets of Kampala. It has not just started now. I'll take you back a little. In 2001, they used what they called Kalangala Action Plan, led by Kakoza Mutale, picking poor ghetto people and turning them against the population, beating, killing, and terrorizing the people. Every electoral cycle that comes, they always bring up a new group. Like I said, 2001, it was Kalangala Action Plan, led by Kakoza Mutale. In 2006, they brought what they called Chiboko Squad. In 2011, they brought Boda Boda 2010, led by Chitata, using common and poor Ugandans against each other. Now, in 2016, you all remember, they went in ghettos picking young people, and they put up what they called crime preventers, led by Kaihura. They terrorized people, they killed people, and their leader came out proudly with impunity and said, we can kill for the president. And indeed, they killed. No accountability, nobody has been held accountable. But remember, all these people that they use, they don't end well. They either eliminate them or they throw them back to the dungeons of poverty. Now, in 2021, because it was unusual, it was not politics as usual, they combined them. They brought CMI, they brought military police, they brought crime intelligence, they brought SFC, and they used a few other poor people, including our former friends, because that was the only way to counter us. It did not work because it was exposed. Now what are they doing? Because they know I come from the ghetto. Museveni tasked one of his lieutenants called Damolira Christopher, and they started going from ghetto to ghetto, recruiting common ghetto youths, and they started what they call ghetto structure. What was their duty? To terrorize people, to cause mayhem, to kill if necessary, in order to keep the people's hopes and aspirations down. Just recently, as you all saw, they were unleashed on the streets of Kampala. They went robbing, live on camera. All of you saw it.
And as we've been saying, that in a terrible regime, nobody is safe. Among the victims was former CID chief Grace Akulu. They went as far as killing people. There's a lady called Nachiwala Sophie. She was killed, and the police was very quick to come out and defend the criminals. But because we're living in a digital era where everything is seen in real time, they were so ashamed, and this is what they did. They went and started picking some vulnerable ghetto youth in order to clean their image. And that's why we always tell you that these people don't care about you. They will use you, they will dump you, and they will not only dump you, but they will follow you and destroy you so that you don't implicate them. That's exactly what they did. You saw ghetto youth crying, paid only 10,000 to rob them of their future. So, once again, I want to speak to you, my fellow ghetto people. The people that are using you, they are using you to rob you of your future. And to the ghetto parents, your children are putting not only themselves but also you in danger, because imagine what the family of Nachiwala is thinking. One day the people might rise in mob justice, and they will not only come for your children, but they will come for you too. So do what you can as parents. Talk to your children, otherwise they are in danger. People don't forget. I come from the ghetto. I had so many friends. Sobi was my friend. Zebra was my friend. Where I come from, Kamocha, Penjari is dead. Rastone is dead. Mad Beast has only one eye, and that's the only survivor. Crime does not pay, especially when you're implicating it on your people. You saw that even regime people were arguing on TV. Namiaro came out and said billions were invested in that project. They use you to steal taxpayers' money, and they're going to destroy you after destroying your future and the future of your children. These same people don't like you. Damulira himself commanded an operation that killed 4 youth, shooting them point blank at Acacia Mall. You all saw that. No accountability was given. Eventually, you regret, but it will be too late. On Saturday, we got to learn that 6 ghetto youth were picked from Kulekana. There's a ghetto called Kasokoso. They were picked and taken to Ndeje and killed. Why? Because they want to cover the evidence. Wake up, my ghetto people. These people don't love you. They're using you, and they're using you against yourselves. That's all I can say to you. There's also a matter that I want to address. It was talked about by the chairperson of our election management committee, and I want to add my voice on it. Yes, I also watch what goes on social media, and I be seeing everything that happens. I've seen the concerning claims from many of our members, unfortunately, including senior leaders. We don't take such claims lightly. And Madam Chair and comrades, I want to announce now that I've instituted a special committee to investigate these claims. We serve the people. We are people power. And everybody that has a claim has to be listened to. To those that are claiming, that having their complaints, we hear you. But again, I say to you that we don't take our claims and our complaints to social media, because we are an institution. Therefore, I hereby constitute a committee to investigate this. This committee is going to be led by our Deputy President from Western Uganda, Mama Jolie Jacqueline Kamshaba. She's a Muchiga, she doesn't play. On that committee, we shall also have the Deputy
Secretary General, Honorable Aisha Kabanda. We shall have the organizing secretary, Dr. Kanabi Moses, and we shall also have our legal secretary, Comrade Erotu. Please, whoever has a complaint, I hereby call upon you, bring that complaint officially. Come and complain, you will be listened to. No voice will be silenced. But again, no propaganda will be tolerated at the same time. Please bring that complaint to the Deputy President or one of those leaders. We're going to give it a whole week. Bring those complaints and please bring some evidence with it. I was listening to the Secretary General sometime and I agree with him. Find any smart or creative way to get evidence. If somebody is trying to pick money from you or to demand for sex from you, but we want evidence so that we deal with that once and for all. Please raise those complaints institutionally, not on social media. I must also mention that after the findings, there will be sanctions, and those sanctions will go up to disqualification of anybody that is found culpable. Those that are trying to cajole you, pick money from you, if it's found true, they're trying to arm twist you, mukisa basobole okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo. So netwebuuza omukisa basobole okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo. So kati bakyagenda maaso okikola. Gye buvuddeko mulabye mawulire zibomu ezibadde kanga amagye ne gajja ne
salako naye zonna kati kyazuuliddwa nti zibadde fake, zabadde za emmandu ya bwanika nemulinnya nabyogera tizabadde za kenyini ne bakakasa tezo bomu zabadde obulamu bw'abantu ne bugendera awo. To support those other comrades, but also you know that funds to support those other comrades, but also you know that when the ani avunanyizibwa ku bulamu bw'abantu abo baganda baffe bamachete bamuyodi bakalanzi bali mu makomera ekiralya ne Luzira nti baali batega bomu. Ne mu kizudde nti bano be baali babitega. Tuli balina covid nga gwe bakozesa. Naye buli we babadde bagezaako okwagala otulemesa era babadde bakozesa ebyo. Mujjukira we twali Luweero ne tuvaayo nga tumaze okikuba nga batidde ne bafulumya ekiwandiiko amagye titwafunye information ti aba ADF baagala bakuba bomu. Ndowooza kati mutegedde bananyini kuba bomu era balina okisasulira olunaku nga lutuuse. Naye ng'ogyeko ekyo basebo ne bannyabo Museveni ne gavumenti ye bagenze maaso nga batufuga nga bakozesa ettemu nga bakozesa okutiisatiisa ekisinga okubeera ekyennaku nga bakozesa ffe abantu ba bulijjo okutwayawula n'otukozesa okutulugunya n'okutiisatiisa bannaffe basaamu entiisa. Njabajjukiza nti mu 2021 balina gye bayitanga Kalangala action plan yakulirwanga Kakoza Mutale, abamu mwali bato abamu nga temunazaalibwa. Ne Kakoza Mutale ne banne bacha kalanye ebitundu naddala ebya Buganda muno. Ne oluvannyuma lw'obakozesa nabo baasuula eri ne Kakoza Mutale baasuula eri kinene kya Wanga. Bwe batyo babadde nga bakola abantu abaali mu Kalangala action plan abaana mbasisinkana bakuza abamu tebalina mirimu abalala balinze kufa bubi nga bajja mu mmwe nga abalonda mu mmwe kubanga babaavuwaza kati musobola n'okukkiriza omutwalo gumu n'ogenda n'otemula muno. Tekyakoma mu 21 mu 26 ne bagenda era mu ghetto ne bakuŋŋaanya abayaaye ne babakwasa embooko ne babatuma kibooko squad ne bagenda ne bawewenyula abantu emiggo. Museveni bwe yamala okudda mu buyinza nga ffe kennyini ffe tumuyambye okudda mu buyinza abakibooko squad tubasanga mu butali, tubasanga ku sigiza boda, abalala tubasanga mu makomera nga babasuula eyo tewali nayinza boogerera, abalala tebakyasobola na kubeera ku byalo byabwe kubanga tosobola kutulugunya abantu ate n'odda mu bantu. Ekyo ne kikomaawo mu 11 ne baleeta abalala bebayita boda 2010 abaali bakulemberwa Kitata. Aba boda 2010 ne bakola ebikolobero ne batta abantu ne batulugunya abantu neera mulaba bwe biggwa ti ne yali abakulembera yennyini Kitata ne basuula mu komera. Aba boda 2010 tubasanga kuba babeera mu ffe tubamanyi
abala bali mu kwetonda bannaffe batu misleadinga batubuzaabuza naye nga bamaze okukola ebikolobero mu bantu tebakyajana mu society olunaku lwaleero naye tebayiga tekyakomaawo 2016 mukira mu bantu ababulijjo nga babarekrutinga babagamba mwe mugenda kubeera baani ba crime preventers mubajjukira nga bakulemberwa Kayirula era nakyo it ended in tears nga ne Kayirula yennyini bamukubye ejjeeke ba crime preventers muze mubalaba tubeera nabo era nabo bejjusa naye tebayiga kati bwe twatuuka mu 2021 ng'ate biralamu kuba ne candidate mulalamu ate nga n'abantu babuuse kati ne babagatta bonna ne baleeta CMI ne baleeta military ne baleeta counter intelligence ne baleeta ne SFC ne bafunayo ne bannaffe abamu be twali tubeera nabo naddala abo abaali beesiga akamwa kaabwe okuwemula kyekitamala kati olunaku lwaleero batandikidde mu 2025 ne bagenda mu ghetto buli ghetto kubanga bamanyi Bobi Wine ava mu ghetto ate mu ghetto ewasinga abaana abayinza okwepasula ne bagenda mu ghetto nga babalutinga nga Museveni akozesa omutemu we gwe bayita Christopher Damulira ne bakola kigroupu kye bayita ghetto structure muze mulaba kyekikola bajja ne babalimbalimba tugenda bawa sente kubanga era nabadde mbiraba omu ku bannaabwe namyalo yabadde ku TV nakyogera nti Museveni nga basinziira ku myaka gye egimuwubidde akawero bagenda ne bamuggyako sente biliyoni za sente bagamba muzeeyife tugenda kuyamba okulwanyisa Kyagulanyi twabuuse wajja amaanyi ne bagenda mu ghetto ne batandika okulukurutinga abaana ba ghetto obakozesa ebikolobero ebyo mwabalabye ennaku ezayise nga babandishinze ne babambaza t-shirt za Museveni eza yero simanyi nabwe bategeera ne balowooza nti bagenda kitusaako ne babambaza ne t-shirt emyufu eza kala yaffe ne bagenda ne babandishinga mu kibuga ne bekola ekigenyi ne babba buli kimu ne banyakula obusawo ne banyakula obusimu ne bakuba abantu ne batta n'omuwala gwe bayita Nakiwala Sofi Nakiwolo mwalabye poliisi ng'evaayo okunnyonnyola poliisi yennyini ng'egezaako okuwolereza abatemu abatemu abaffe si be basse ate babadde batemu balala nga bwe tuze tubagamba nti mu nsi ekulemberwa obubi tewaba ali bulungi mwalabye nti n'akulira CID eyali akulira CID mukyala Grace Akulu naye yaziguddemu ezaabwe teyasigaza akasimu teyasigaza nsawo n'ebirala ebifaanana bwe bityo ne mutabani we naye bamukubye kaafu mukiraba ndowooza tuze tubagambira nziramu ne mbagamba abaana ba ghetto ti abantu abo ababakozesa tebabaagala temuli babbi embeera ya Museveni yebatadde mu kiseera ekyo era ekyo kyetugezaako okubajjamu embeera gye tugezaako okukyusa nze eyo naliyo mbimanyi mwe mukyali baana bato netukuze nabo bonna bakozesa ne babatta so bibwe batyo bamukozesanga looza wa kitalo ali Magombe baganda baffe bonna bakato Musege ba Skybuster bonna bali Magombe muganda Zebra Senyange bwayise ali Magombe betukola nabe Kamocha Barastone bapenjali bali Magombe abalinga abasabaivinga Mad Mist Kataina Liso n'abalala bwe batyo so namwe temuli banjawulo baganda bange mufunye omukisa nti mulabe example eziwera lwaki osalawo obeera enswera ensusiru ewerekera omulambo paka Magombe abo abantu babaagala baganda bange baagala mmwe mukozesebwe okunyigiriza n'okulwanyisa tefu abagezaako balwanirira
lwaki muteeka mu mbeera nga bwe tuba twalwanira tulina kukozesa mukono ogumu tulwanyisa kyemalira ogumu ate nga tulwanyisa mmwe bye tulwanirira. Ebiseera byammwe eby'omu maaso bikyali bitangaavu nnyo. Tuze tubagamba tewali asobola bafuula basireevu, tewali asobola bafuula baddu okujjako mumuwadde permission. Mmwe musobola okukyusa embeera yammwe. Abo abasajja baba baze bapima, nammwe mubapime. Musobola okubagewukira ng'ekiseera kituuse. Musobola okwetaasa. Mukirabye tebalina maanyi, beetaaga mmwe. Ne kati gw'osaliwo okozesa amaanyi go ate okakkanyo asobola okuyamba. Bano balinga abazungu nga baze wano mu Africa mu biseera bya slave trade. Abazungu si be baagobanga baddugavu bannaabwe, kuba omuzungu tasobola kufubutuka na muddugavu. Bakozesanga baddugavu bannaabwe okubagoba ne babakwata, kubanga gwe w'amaanyi n'osiba banno ne mubakuba embooko paka ku kidyeri. Bwe mumala obamalirayo nga nammwe babakotingira emmundu, nammwe muli mu bizinesi, nammwe mulinye, nammwe nga babatunda. Bwekityo bwe kigenda okubeera, kubanga bwekityo bwe kibadde ebbanga lyonna. Tosobola kwesiga biseera bwe bya maaso. Gwe omuvubuka w'emyaka 18, 19, 20, 25 ate ne weesiga omusajja ow'emyaka 84, otegeera otya? Bajogo basite mubuuke mani, mubuuke. Musobola okwetaasa, tusobola okwetaasa kuona omusajja tamanyi bibaluma, tamanyi bwe mumala. Abakozeseza babawadde mutwalo ne babaa ne t-shirt, kati babasindise ku mazzi. Abantu ababakozesa bennyini bwe bamala okubakozesa kuba bamanyi muli dangerous, bagenda kubatta. Abaana bangi betukuze nabo ba Button Street olwamala okubakozesa ne babatta, kuba nammwe babeeraliikirira. Olwedde ffe twabalabisa dda nti muli bagezi, kuba nange ndi omu ku mmwe. Kati Museveni abuuka tayinza beesiga, kuba kimanyi byenjogera mubiwulira era nammwe bibaluma, ne mulina enjala ya leero. Kati gyakozesa, mukozesa obwongo bwammwe baganda bange. Oyeddamulira bakozesa bukozesa tabaagalangako. Mumulabye abaana beyattira wano ku Acacia Mall point blank, nga bamala obakozesa ne balaba ono ddogo wa site bw'anaamala ajja byogera naye temuyiga. Tebakulimba n'obusente obutono, tebakulimba nti bakuprotecti nze sigambwako. Tekiriyo ekyo muganda wange. Bye mukola bigenda ku record, ensi ebatunuulidde, ensi ebalaba. Njagala gwolowoozeemu famire ya Nakiwolo babalaba mwenna mwesuddia ku TikTok, ffe tebatukambayo, muleeta obusimu. Baboyi mwerimba. Kuba si mwe mumisooseemu ate si mwe musembyeyo. Si mwe musooseewo ate si mwe musimbyeyo. Njagala mumanye nti olunaku lukusobola okutuuka abantu ne beekyanga ne babakuba ekimoobu, ate muba mutadde mu bulabe. Mmwe mwekka naye n'abafamire zammwe zonna, kubanga famire ya Nakiwolo tejja kunoonya gwe wekka, wabule naawe ejja kunoonya sisita wo, enoonye omwana wo, enoonye maama wo. Lwaki mussa abantu mu mbeera eyo? Lwaki mweteeka mu mbeera eyo bakyali bange? So njagadde okubawa buno obubaka, alina amagezi alowooze ku nsonga eno. Museveni abakozesa bukozesa. Ate bw'alaba aswadde ng'abakaba, kubanga era bwe nga balagirwa era nga baweebwa amaanyi. Omusajja
mukulu, omusajja oyo mukulu w'emyaka 84 naye nga yalabira alina kukozesa abaana bammwe. So mbulirire ku baana bammwe, kuba ebikolwa byammwe tebiteeka baana bammwe mu bulabe bokka, wabula nammwe n'ab'eŋŋanda zammwe, kuba abantu balaba, abantu babamanyi, abantu bamanyi gye mubeera, abantu bamanyi gye muwangalira, era mwandyezeeko ng'abantu tebanneekuma mu kufumba, kuba omuntu gw'oba ottidde Museveni abateeka mu ddenja kuba tabaagala. Ebyo kambikomyawo. Ekisembayo, mpulidde ebigambo bya Madamu Kyemutaya akulira akakiiko kaffe ak'ebyokulonda, era nange nzikanya nabyo. Nange kennyini mbeerako ku social media era ngoberera ebigenda mu maaso. Kyanaku nnyo ebadde biyitiŋŋana ku social media, ate ekisingo kifuula eky'ennaku nti tebibadde bya bafuuti soja bokka, naye nga mulimu n'abakulembeze abagondifu. Ekyo nno kya buswavu, si kya bugonyifu. Bonna bonna abasitula okwemulugunya kwabwe tubawulira era tetukutwala nga kyakuzanyisa. Era oluvannyuma lw'okubiwulira ebyo byonna, nze kennyini nataddewo akakiiko akagenda okulemberwa Deputy President wa Western Uganda, Madamu Juliet Kamushaba. Oyo no mukiga tasinika mannyo. So akakiiko ako kagenda kubeerako n'amyuka Secretary General Honorable Aisha Kabanda, kagenda kubeerako Ssaabatesitesi waffe Dr. Kanabi Moses, kagenda kubeerako n'akulira ebyamateeka mu kibiina Kansolo Rotu. Akakiiko ako kagenda twala wiiki namba nga kabalindiridde buli omu alina okwemulugunya. Okwemulugunya tokutwala ku social media, okwemulugunya kuleete mu buwandiike era mu butongole, oleete ne evidence yo. Nawulyako Secretary General waffe ng'akyogera nti kozesa olukujjukujju ofune evidence eyo. Oba recordings, oba olina abajulizi, buno obukakafu bw'olina obuleete, ogamba ono omukulembeze bw'ati oba omuntu bw'ati yabadde ansaba ssente oba yanzijako ssente n'ansuubiza pakaadi, oba omukulembeze bw'ati namubigulira bulungi nansaba akaboozi asobole okumpa kaadi, oba kyonna kyonna. Tusaba okwemulugunya okwo mukuleete mu butongole, tukuwulirize, buli omu agenda kuwulirizibwa. Era nga Madamu Chairperson w'akakiiko ak'ebyokulonda bw'agambye, era nga nzikanya naye nti ekinaazuulibwa kyonna kijja kuba ne repercussion, kijja kuba n'ebibonerezo, nga mu bibonerezo ebyo mulimu ne disqualification oba okuwandukulula abo abeesimbyewo oba n'okubajja mu bifo. Tubasaba mujje n'obukakafu obwo, kubanga yes, kisoboka okuba nti waliwo abakulembeze abakozesa influence oba amaanyi gaabwe mu kibiina okunyola emikono gy'abantu, okubajjako ssente oba ebintu ebifaanana bwe bityo. Naye ate era tukimanyi bulungi nti waliwo n'abasobola okukozesa kye bayita blackmail oba propaganda, ng'alaba ye kye kigenda omuyisaawo, nyina ono omukulembeze kati omukuba akasa neŋŋamba ono yaŋŋambye bw'ati yaŋŋambye bw'ati. Kyagulanyi Omukiga yaŋŋambye nze, mpulira nze Kyagulanyi Omukiga, njagala sebo okukozesa nga example. Muleete evidence eyo, kubanga bwe mbagambye kisobokera ddala okuba nti waliwo abakulembeze abakikola, naye ate era ku mukono mulala kisobokera ddala okuba nti waliwo abakikozesa okwonoona amanya g'abakulembeze. So twagala mujje mu butongole mu kakiiko ako mwemulugunye. Tetwemulwa ensonga zaffe tetuzimalira ku social media, tumuzimalira mu bwerufu
ne tugoba amazima ne tuuka ku mazima ago basebo ne bannyabo. Ye lwaki sikomaawo kansembyeyo kano. Baganda bange mukimanyi bulungi nnyo nti NUP kye kibiina kyokka ekitajjaako muntu yenna ssente nti njagala kaadi. Ekyo tekitegeeza nti tulina ssente. Nedda, tetulina ssente bannange, tuli yala ate twetaaga ssente. Deputy President ow'e Buganda kyogeddeko nti Museveni yakutte biliyoni z'omusolo 300 azisaasaanyize mu abo abantu abaagala okulwanyisa NUP, nga mwe muli ababeeringise mu kumuvuganya, nga muli n'abo abalina just effutwa n'effubitizi n'enge n'okukemetererwa emmeeme. Kati olwo munyumiddwa nnyo. So bannange twetaaga ssente nga tugenda mu kampeyini eno, era nsaba obategeeza nti ku Mande ejja tugenda kulaunchinga fundraising drive. Tugenda kulaunchinga okusonda ssente zitwala mu kampeyini. Tubasaba mwenna abakulembeze, mikwano gyaffe mu business community, ba members na buli omu kyonna ky'osobola okusonda kijja tuyamba nnyo. Tetulina we tujja ssente. Museveni agamba abazungu we batuwa ssente, of course alimba. Mutabani we agamba nti gavumenti oba ye kennyini atuwa ssente, of course we yali akubye. N'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye twetaaga ssente baganda baffe. So tuwa zijemu kyezijemu kireete nki tege mu campaign. Tubasaba nammwe buli omu abeko kyawaayo ku lwa campaign eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala Omukama. Everywhere Mr. President akoze ekibadde ekintu ekikulu ennyo, alangiridde akakiiko kalangiridde kagenda kulemberwa Deputy President. So Deputy President olwa protocol ndize n'abanyonnyola, naye mufune muwandiike musiringe mu bbaasa mutwale ku office ye. Office ya Deputy President mu buntu gisiringe gwe mwennyini. People power, our power, NUP. DJ give us the anthems.